Welcome dear students, I hope you are fine and healthy and first class. Once again I am here to teach you the last lessons of grade 10th, unit 11 and the rest of the units if there are. Dear students, today we are going to start the 5th lesson of unit 11 which is on page 134 up to 135. But before I start, I would once again ask you and wish if you have studied the previous lessons and have practiced them with your partners. So before I start the activity part or this lesson, we will take the words, we will have the meanings of these words, and I hope you note them and make sentences for them and use them in your daily conversations. So let's start our lesson now. Dear students, today's lesson is talking about language ability. خبرې کول د ژبې د وړتیا په هکله صحیح ده چې یعنې د ژبې زده کولو وړتیا څه ډول اوسیږي او کوم سکلز تاسو باید پکې مراعات کړئ صحیح ده نو اوس راځو اول لغت راخلو ability وړتیا ټاون ښار fair مناسب صحیح ده pretty ښایسته pretty means ښایسته صفت دی ولې که چیرې تاسو بیا دا داسې یو جمله کې استفاده کوئ مثلا she is pretty good هغه ډیره ښه ده نو دلته بیا تاسو باید پوه شئ چې موږ good د pretty په واسطه تعریف کړو almost تقریبا یا نږدې مثلا نږدې 4 کاله کیږي almost 5 years right skill مهارت yet تر اوسه level daraja. Dear students, let's start our lesson now. Okay students, turn page 134, lesson 5, unit 11, activities, کړنې یا فعالیتونه talking about language ability خبرې کول د ژبې د وړتیاو په هکله. You are registering at a private course in your local town. ول په اول کې دلته موږ ته لږ څه hints راکړي ډایرکشن یې راکړی چې موږ څه ډول دغه خپل کنورسیشن اماده کړو وایي چې تاسو رجسټر کوئ یا ثبت کوئ خپل نوم په یو خصوصي کورس کې ستاسو په هماغه ساحوي ټاون یا ښار کې یعنې هماغه د ښار په منطقه کې صحیح ده لوکل منطقوي You have been learning English for 4 months. ته چې دی د 4 میاشتو څخه را په دې خوا انګلیسي ژبه زده کوي. You speak pretty well. ته ډېرې ښې خبرې کوې. You understand almost everything. ته تقریبا یا نږدې په هر څه باندې پوهېږې. Your reading is fair. ستا لوستل هم ښه دي. بد نه دي fair یعنې ښه مناسب. Your writing is good. ستا لیکل هم ښه دي. You need to improve your skills. ته ضرورت لري چې خپل مهارتونو ته پرمختګ ورکړي اوس راځئ دغه محاوره لولو یو یعنې ته د ډایرکټر د کورس سره خبرې کوي صحیح دی نو وایي چې یو سوري نو زه فار ایگزامپل اوکې فکر وکړئ چې یو زه یم صحیح ده Good afternoon. I would like to register for English lessons. ګورئ زه ډایرکټر ته وایم چې ماسپښین په خیر زه غواړم چې ثبت کړم خپل نوم انګلیسي درسونو لپاره صحیح ده درسونو کې ډایرکټر راته وایي I see how many course have you studied yet صحیح ده زه به وګورم تا څومره کورسونه تر اوسه پورې لوستي دي زه ورته بیرته وایم I have been studying English for 4 months and I am in book 2 now زه د 4 میاشتو څخه را په دې خوا انګلیسي ژبه لولم یا زده کوم او زه اوس په دویم کتاب کې ډایرکټر راته وایي What is your speaking ability like ستا د خبرو کولو وړتیا څه ډول ده نو زه ورته I can speak pretty well زه ډېرې ښې خبرې کوم ډایرکټر وایي چې What about understanding د پوهېدلو په هکله څه ډول یعنې څه وینا لرې زه ورته وایم Oh I can understand almost everything زه تقریبا په هر څه باندې پوهېږم ډایرکټر وایي and what about reading and writing د لوستلو او لیکلو په هکله څنګه نو زه ورته وایم my reading is fair and I can write well زما لوستل ښه دي او زما لیکل هم ښه دي یعنې to improve my English لیکن زه ضرورت لرم چې خپل انګلیسي ژبې ته پرمختګ ورکړم یا قوي کړم ډایرکټر راته وایي okay well I will put you in our second class of secondary level صحیح ده زه به تا په دویم صنف د دویم لیول یا ثانوي لیول کې کینوم نو زه ورته بیرته وایم چې that is okay
Let's start part A now. Practice the above conversation with your partner and then answer the questions below. دغه conversation به تاسو خپل پارتنر سره پریکټیس کړئ او بیا دلته موږ ته 15 سوالونه راکړي دا به ځواب کړئ. صحیح ده؟ نو راځئ زه هم په دې باندې کار کوم دغه سوالونه په ګډه سره جواب کړو. یو How many courses has he studied yet? شي به ووایم. صحیح ده؟ مثلا فار ایگزامپل تاسو پریکټیس کړی دی او خپل دوست څخه پوښتنه کړې زه له تاسو څخه پوښتم چې څومره کورسونه دغه نفر لوستی دي. He has studied 2 courses yet or 2 classes. صحیح ده؟ Number 2, how long has he been studying English? څومره وخت کېږي چې هغه انګلیسي ژبه لولي. He has been studying for 4 months. Number 3, can he speak fluently? آیا هغه fluently خبرې کولی شي؟ Fluently means جاري همداسې چې هیڅ پکې دا خبرې قطع نشي یعنې همداسې fluent او جاري خبرې وکړي. صحیح ده؟ No, yes, he can speak pretty well. هو هغه ډېرې ښې خبرې کولی شي. Number 4, how is his understanding? His understanding is almost good, or we can say he can understand almost everything, right? And the last one, why did he want to register at the course? This one is up to you. Dear students, now let's start part B. Now see the following registration form that the director has filled out about yourself. اوس دغه فورم ته تاسو وګورئ چې ډایرکټر ستاسو په هکله ډک کړی دی یا یې فل کړی دی. صحیح دی؟ نو دلته یې اول فیملی نیم ورکړی چې فیملی نیم یې ورکړی دی بیا ورپسې فرست نیم بیا کلاس ټو سټډي. صحیح دی؟ چې یعنې کوم کتاب به دا لولي. بیا په دې ډول سره کتاب کې د هغه انډرسټانډینګ ریډینګ رایټینګ او سپیکینګ سکلز په هکله ویلي چې یعنې څه ډول دي. نو فیملی نیم یې امیري دی. فرست نیم یې شاپور دی د دې شخص. فار ایگزامپل هغه کتاب چې د ویلی دی هغه دویم کتاب دی او هغه کتاب چې دا به ووایي یعنې دغه ډایرکټر به پکې کېنوي هغې کتاب یعنې هغې کلاس کې هغه به هم بک 2 وي. صحیح ده؟ انډرسټانډینګ یې ګډ ده ښه ده. ریډینګ یې هم مناسب دی فیر دی. رایټینګ یې هم ویل لیکلي ښه دي. سپیکینګ سکلز یې هم فیر دي. صحیح دی؟ نو هغه کلاسونه چې دا به اخلي په دې کې به دا ټایم به یې 4 نه تر 5 بجو د مازدیګر وي. همداراز ریډینګ به په کلاس A کې اخلي. نو دا ډول معلومات یې ورکړي دي په دې هکله. صحیح ده؟ Dear students, now turn page 135. Here's another practice for us. Part C, prepare this conversation. Use the information here to make a conversation like the one in previous page. وای تیار کړئ محاوره دغه او استفاده وکړئ د معلوماتو نه چې دلته شتون لري او جوړه کړئ محاوره لکه دغه مخکې صفحه کې چې د صحیح ده دا موږ چې اوس ریسنټلی ولوستله. The one who is the director completes the registration form. په دغه محاوره کې چې یو به د شاګرد کریکټر لوبوي او بل چې هغه به د ډایرکټر کریکټر لوبوي نو ډایرکټر ته دلته یو فارم هم شتون لري او دغه فارم به دا بیا فل کوي. اوس راځو موږ ته دلته ډایرکشن راکړی معلومات یې راکړی چې څه ډول موږ خپله محاوره جوړه کړو. وایي چې you are registering at a course in your local town. You have been learning English for 1 year. You speak fair. You understand a little. Your reading is quite slow, but your writing is good. صحیح ده؟ نو دا به تاسو راواخلئ محاوره کوئ داسې په ترتیب جوړ کړئ لکه دغه صفحه کې چې دی. مثلا ته ورته وایي چې good afternoon یا good morning. I would like to register for English lessons. ډایرکټر به تا ته وایي چې I see how many courses have you studied. ته به ورته وایي چې I have studied English for 1 year. او بیا هغه به درته وایي چې what about your speaking skills. ته به ورته وایي my speaking is fair, not bad. هغه به درنه پوښتنه کوي چې how much you understand or what about your understanding. You would say I understand a little and the director would ask you about your reading, that how is your reading skills, right, or reading ability. You would say my reading ability is quite slow. I read very, very, very slowly, right? And in the last part, you could say about your writing that it is good, and the director will definitely ask you about your writing skills too. So this was the conversation. I made it very briefly, but you are responsible and you are pushed to make this conversation with your partner and practice it with them or with him or her. And then if you have any question,
you can ask us in the comment section, plus the one who is the director will fill this form, you know, in the last part, right? So guys, this was today's lesson. I hope you have learned something from me, and from this lesson I hope you have learned how to make conversation and how to, you know, improve your English, right? Here in this lesson there is a little a little or a trivial message for you guys, that how to improve your English and how much the English ability or the English skills are important, right? Dear students, if you want to learn a better English, if you want to learn an improved English, you have to work on your speaking, you have to work on your listening, your reading and your writing skills, right? If you do not work, you cannot learn properly. You would just, you know, be able to, you know, kind of confront a person or kind of solve your problem, but you won't be able to speak with a native speaker, right? So till the next lesson, Allah Hafiz.